Abana bakyagulanye kansubire nti muli bulungi eno tugiyite notification ndowooza ebeera alert kakati kiri confirmed era notification ngifunye Kyagulanyi bamuspecifyinze ne batugyayo wali twadde tumanye nti new leadership ne batekawo Robert Kyagulanyi Center Mugaka gwawo Bobi Wine oluvannyuma lw'okumiitinga UN Parliament ajja kubanga waliwo enteekateeka z'okusinkana UN Security Council okusinziira ku mukulu oyo UN Parliament twakukakasiza nti bano bo olunaku olw'enkya obudde na byonna gwe ayagala owulira speech ye ku guno omulundi byonna mu eno video era nkusaba mwana Uganda yagitambuze information esokubanga etambula obudde bwakyuseemu kyobulaba nkusaba sigala katini ogana kubanga owulira obudde kakati waliwo enteekateeka z'okumiitinga UN Security Council UN Parliament bwemala okubaako resolution zeetuukako oba byetuukako mu kintu kyonna balina okubisindika waggulu bino byonna ngenda bikunyonyola eno video era nkusaba muna Uganda information gwali e Uganda ate gwe kwatirako ddala naawe oba oliawo atali mu Uganda ng'olinayo abantu mu Uganda sooka ogibaweereze olw'ensonga ate eyo ebyetoololera awo bingi nnyo mu eno video binnyonnyolwa kati sooka owuliremu UN Parliament Bobi Wine obudde bwagenda ogisinkana na byonna ebiddako awo wambuzizza nti obudde bigenda kubeerayo ssaawa mmeka ne nkugamba nti njagala nnyo okwegendereza nga sinawa information of course the program eyatambudde wadde bataddeko obudde naye nga nze sinna confirminga bulungi masagala kiisaawo nti European Parliament egenda kutuula olunaku lwasigaddeyo ennaku z'omwezi 23 wabula obudde bwakyuseemu wogenda ku website yaabwe bakukyusiza bataddeko final confirmation omukulembeze gwe bayise mu program eyasoose babadde bayise nga tebaspecifyize nga bataddeko new leadership ku program esembyeyo eya latest bayise baspecifyinze nti bagenda bainvitinze among the delegates bayise Robert Kyagulanyi Center, president of the National Unity Platform. Okay, omulala gwe bayise bakyusizaamu ne bajjawo Miljan so omukyalo oyo Cherupe bamugyeemu olw'ensonga nti bagenza okukebera mu system ng'omukyalo ono wa NRM ataliko wadde akabuuza kubanga nagamba system y'abazungu tekola ki tomala bypassinga ne information ebeerayo so bagenza omukebera nga munyampi okuba nti wa NRM essaawa eno tebagyetaaga ewekwewozaako era bamuyise nga bamanyi nti ali neutral ne bagenza okukebera mu system nga wa NRM pure tulifembi era nga ye yayamba ku muhozi okukweka muhozi simanyi oba kitegeera kugamba abeeranga maama katasobola kubawa information eri conclusive then abalala bajjamu oyo bamuggyemu mijanso then ne bajjamu ba European Union members abakikirira Africa abo congratulating oba bakulisa Museveni nga awangudde bonna babajjeemu ani gwe batadde omupya gwe bataddemu nga bajjeemu Mijanso n'abalala abo abanyampi aba NRM abakolera government ya Uganda bataddemu Sara Birette sino omutwe mukulu nnyo kubanga mu post erije nakoledde namukwogereddeko njogera ku Sara Birette babadde bamuleseeyo ng'ow'enkizo olw'ensonga nti ffe tumanyi wa civil society organization eyitibwa Center for Constitutional Governance CCG naye wetugenze maaso ate ne batulaga nti ayina ebitiibwa ebirala omukyalo oyo ye global network coordinator oba global network akola nga coordinator kalabalaba w'abazungu mu department eyitibwa global network of domestic election monitors simanyi batulifembi akolera etabi lye bayita global network of domestic election monitors ye Sara Birette essaawa zigenda kuba saawa ogenda ku website bakutereddeko saawa meka bakutereddeko essaawa 10 ezo ziri tuli mu za Europe naye bwe tugenda mu za Uganda ezewaka tugenda kubaako saawa 12 paka sawa mu kitundu. So if you're a political enthusiast like me, you should have come across this video. Distinguished guests, freedom fighters and human rights activists from all over the world, ladies and gentlemen. This is my second time speaking at the Geneva Summit for Human Rights and Democracy. That was an address that Mr. Bobi. Ebintu bino bisobola okuyamba bana Uganda oba tebisobola omuwala ono abennyonnyodde bulungi nnyo era nsaba annyonnyodde levels biki ebiyinza okutuukibwako na byonna information is power jjukira. Wine gave at the Geneva Summit
for Human Rights and Democracy, not less than 2 days ago. Talking about this because someone wrote this in my comments, asking me to talk about Mr. Chagulanyi's presentation to the EU Parliament and its impact on Uganda. So today we are talking about Foreign Policy 101. So to get the facts straight, Mr. Chagulanyi did not speak at the European Parliament, but rather at the Geneva Summit for Human Rights and Democracy. So where does the European Parliament come in? Well, around the same time, the European Parliament adopted a resolution that was tackling the post-election situation in Uganda and the threats against the opposition leader, Bobi Wine. These are two separate events happening. Now, to understand what the resolution actually means and its impacts, we need to first understand the EU as an institution. The European Union is a collection of 27 states, and it has main arms, like arms of the European Union, the same way you'd have arms of a government. And these include the European Commission, the Council of the EU, the European Council, yes, those are two different arms, and in our case study, the European Parliament. And so the role of the European Parliament in the European Union is that it's a lawmaking body. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yenze Haji Aruno omusomi w'edduwa asangibwe Bulumaji ku luguudo lw'Ejjinja nkola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu ababulijjo nkola ku abo bonna abalina ebizibu mu mukwano. Bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga. Nkola ku mikisa egy'emirimu, nkola ku abo abaagala okugenda ebweru, buntu nk'okozesebwa amajiini, okozesebwa saitwani, ebyo byonna mbikolako. Osobola okozesa ennamba z'olaba ku screen oba okuweereza obubaka ku WhatsApp. For the European Union. And in our case study, we are dealing with foreign policy. And in this particular case, the arms that actually have legislative power to effect foreign policy are the Council of Europe and the European Council. Yes, they are two different bodies, named almost the same exact thing. And the Parliament does not have that legislative power. So then one might ask, what substantive value does the resolution by the European Parliament actually have? Well, the resolution is not necessarily law, and so it does not automatically change EU foreign policy overnight. It is just simply a political position, the way you would say, I stand with this belief and not that belief. In this case, they were arguing for the end of arbitrary detentions in Uganda, repression, and calling for reforms in Uganda's electoral system in general. And most importantly, it could ask the EU and its member states to review cooperation and assistance to Uganda. So they could consider targeted sanctions and various accountability measures. But again, things like targeted sanctions, diplomatic action, require decisions by the Council and are affected by the European Commission. So the Parliament simply brings the issue forward, but does not necessarily command the executive machinery to make these things happen. Where the Parliament does have real leverage is the money, because EU external spending is funded through EU budget instruments, in this case, the Parliament, which not only approves the budget, but also oversees how external funds are being used. And in Uganda's case, between the year 2021 to 2024, the EU set out an initial 375 million euros to support various initiatives. So climate action, governance structure, social inclusion, jobs, name it. But we also must acknowledge that international law in itself does protect state sovereignty, and particularly the principle of non-intervention. So the EU cannot run Uganda's elections, and the European Parliament particularly cannot summon Uganda's officials in a legally binding way. This leads back to Mr. Chagulanyi's speech, which in its intrinsic value was symbolic to raise voices for Ugandans who have been brutally abused or wrongfully detained throughout the election. But on a substantive value, the European Parliament's resolution could lead one thing to another, or it could not, depending on how the diplomatic relations between Uganda and the EU are conducted moving forward. So foreign policy is more than just political statements. It has a lot to do with legal competences, institutions, budgets, and understanding whose decision actually matters. Okimanyi nti kati bw'omala okuzimba ennyumba yo bulungi ku ttaka lyo ne ssente zo, okugiyingira ate olina kusooka kufuna lukusa. Bw'oba tolina lukusa ne bageza bakusangamu ggwe. Kakati kankusomere ku tteeka lino eppya President Museveni yasayiniza. Omanyi okulonda kwawedde, kati tteeka ku tteeka takyalina kyabeeguyako. Ekyo mukimanyi kyobola abatembeeyi mugende mateeka ku mateeka. Etteeka lino actually gabadde amateeka 3 naye nze nkuleetedde lino kuba lye likwata ku buli muntu. Naddala abazimba, kati fe abatannazimba tufunye okweraliikirira. Baliyita Building Control Amendment Act 2025.
etteeka lino woddayo ku peegi yange nalyogerako nga balireeta mu paalamenti mu Septemba w'omwaka oguwedde, era paalamenti bagiyita bukubirire, yali ewumuddemu nga bali mu bululu, bali mu byakkaadi bya bibiina, ne bagiyita esobole okuyisa etteeka lino lisigalire Pulezidenti Museveni kulisayiningako. Kakati munnange yali sayininzeeko. Kati ebimu ku byo okuyingira ennyumba gy'ozimbye oteekeddwa okufuna occupation permit oba occupancy permit. Ennyumba eyiyo. Era singa bakusanga mu nnyumba eyiyo gye wamaze okuzimba n'ogiyingira nga tebakuwadde lukusa bo, bagenda kuba fayini ya currency 24, ate buli currency mateeka gibeere emitwalo 2 gye mitwalo 48. Era neno local building committee either ku municipality oba ku division gy'obeera oba ku city yonna gy'oli, bagiwadde n'authority, bagiwadde obuyinza okukola kye tuyita evacuation orders. Bagenda kugoba mu nnyumba eyiyo. Singa bagikusangamu inga toyina lukusa permission egisulamu, bagenda gikugobamu bakutanze n'emitwalo 48. Kakati kino oyinza kikola otya? Osobola okugenda no applyinga ku local building committee either ku municipality, ku city oba ku division, n'obagamba bana njagala kuyingira nnyumba yange nagimaze. That is ng'olina ne plan, buli kimu byonna oyina ne obadde oyina ne permission okuzimba. Kati bwe biggwa ogenda n'obasaba no applyinga n'obagamba njagala kuyingira nnyumba yange. Kakati eno committee tekiteekeddwa kugitwalira weeks zisukka 2 confirminga. Bajja ne ba inspectinga ne balaba oba byo wazimba bye biri mu plan. Abamufuna plan ne muzimba birala n'omaana oyingira. Kati kino kibayambako okumonitoringa nga tonnayingira plan, tulage ku plan yo ekyekisooka, ekyokubiri bye wazimba byebyo, then kati tukukkiriza yingira n'ennyumba eri mu mbeera nnungi. Kyokka ate waliwo ne partial occupation permit, ebizimbe nga tekinnagwa naye ng'oyagala okuyingira, omuzigo gukutuddemu, ennyumba wakola omusingi gwa bbangalu ne flat, naye omalirizaako ekisenge kimu, naawe bakuwaddeyo omukisa, bagambye genda ofune kye tuyita partial occupation permit, naye ate eneggwako. Jjukira ennyumba eba tennaggwa, kati naye bakuwa permit ya myaka 2. Kitegeeza myaka 2 olina okuddayo n'ofuna endala, ale n'obabulira n'ensonga lwaki tomaliriza kizimbe. Era ne bakomawo ne ba inspectinga, ne balaba tonnakimaliza naye era kiri mu mbeera okukisulamu, kale tukwongeddeyo batuganye vaamu sooka okimalirize. Eno Uganda nno weeraga fe abatannazimba twekaabireko. Kakati bw'oba okimaliriza nga kiwedde ng'oyagala kuyingira, either architecture wo oba engineer wo producing gye bayita certificate of practical completion, nti kiwedde certificate n'agireeta n'agiwaayo ku building committee mu kitundu yonna w'oli, ne bagitunulamu ne bagenda ne ba inspectinga ne bakuwa ne bagamba nti kakati oli oteekeddwa okukola ki okuyingira ennyumba yo. Kakati kankuyitiremu mu tteeka lino, eno video mpanvumu naye giwulirize bulungi, nabagamba nja kubasomesa oba nsooke nkomaawo mbasindike ku YouTube. Sina YouTube, nze byange biggwera wana, ate sagala nnyo okutematemamu bu video mbunfa likes. Kakati omuntu yenna anaasangibwa nga yaragajjala oba okukola ensobi mu kizimbe ne kivaako akabenje akalumya oba okufiira mu omuntu, bwe gumusinga asibwa emyaka 12 oba naawe engassi ya bukadde 10 oba okuweebwa ebibonerezo byombi. Mu ngeri y'emu nannyini singa asalawo okuzimba ekizimbe nga tasose kufuna lukusa okuva mu b'obuyinza, bwe gumusinga asasula engassi ya mitwalo 4 buli square meter gy'ozimba, oba okusibwa okutuuka ku myaka 5 oba byombi. Ebyo bye bimu ku bibonereza ebikakali ebiri mu tteeka lino lye mbagambyeko. Pulezidenti yalitaddeko omukono ng'agendereddwamu okutereeza eby'obuzimbi. Etteeka lino lyayisibwa mu paalamenti mu Septemba wa 2025 nga we mbagambye, era lyayongedde ku bibonereza ebibadde mu tteeka ekkadde erya 2013 ku muntu azimba atalina lukusa mu 2013 obadde osibwa emyaka 2 n'okuwa engassi y'akakadde. Kati oli myaka 10 oli myaka 12 n'obukadde 10 byalinnye. Ensobi evaako omuntu okufa mu tteeka ekkadde obadde osasula 5.7 million. Singa omuntu ozimba nga pamiti gye baakuwa yaggwako, osasula emitwalo 2 ku buli square meter y'ekizimbe oba okusibwa emyezi 13 oba byombi. Kakati waliwo enjawulo ya plan ne permission. Ofuna plan ezimba ekizimbe, kyokka ate era oteekeddwa n'okufuna olukusa olutandika okuzimba nga ne plan yo giyina. Kitegeeza nti osobola okubeera ne plan naye n'okutandika okuzimba
oteekeddwa kugenda era n'ofuna olukusa. Oba nfuna bulungi. Kakati enkola y'emirimu gy'ekitongole kivunaanyizibwa okulondoola ebizimbibwa ekya National Building Review Board naye dakiika nnyingi kambawe